journalists in Afghanistan. We have issued about 250 visas to foreign journalists at 85 crossings. We have been able to evacuate hundreds of journalists from Kabul who were stuck there, and this help and cooperation Pakistan extended to the world community and especially to the world media is hailed by many. I'm very happy that the officers stationed in Kabul have gone extra mile to facilitate journalists in the Kabul, and also we have evacuated hundreds and thousands of people who got stuck in Kabul other than media. So Pakistan's role in evacuation have been hailed by the world. Pakistan's role in evacuation is appreciated, and even now we have just opened a humanitarian corridor with Afghanistan. Our two C-130s have launched in Afghanistan with humanitarian aid. At least two more are in the offing, and we will continue to provide humanitarian aid to Afghanistan. And tomorrow in Afghanistan, this new authority has been announced, and we do not want to abandon people of Afghanistan in this crisis. We are standing by the people of Afghanistan, and we would like to continue this humanitarian effort that we undertook. We also extended our cooperation to international bodies and journalists, and we will continue doing that. Pakistan has become a corridor of, as far as journalism is concerned, Pakistan has become one of the most important corridors to travel to Afghanistan. And at the moment, our land borders are open, our air border is open, and we are continuing with these efforts, both traveling efforts going into Afghanistan and going out of Afghanistan, and certainly our policy will continue in this regard. As far as the humanitarian efforts are concerned, as I said, we don't want to abandon Afghanistan at this moment, so we'll do all we can to provide humanitarian aid to Afghanistan. I would like to thank you once again. और जिस तरह से मैं भी बात कर रहा था कि आज जो हमारा ये MOU होने जा रहा है यूएन न्यूज़ एजेंसी के साथ, इससे पहले मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि हमने अपनी जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की, उसको हमने पूरा तब्दील करके रख दिया है, इस यूएन किया है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हदायत की थी उसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान को वर्ल्ड अप्रिसिएशन मिली है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका शुक्रिया अदा किया है। जिस तरह से हमने आउट ऑफ विलेज जाके जो जर्नलिस्ट वहाँ पर फंसे हुए थे काबुल में, हमने उनको वहाँ से निकालने में मदद की। हमने जो हज़ारों लोगों को मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ वहाँ पर वाबस्ता थे उनको काबुल से निकलने में मदद की, और अब भी हमारा एक C-130 इस वक्त भी काबुल में मौजूद है, और दो और प्रवासी जो हमारी C-130 की हैं वो इसी हफ्ते काबुल रहेंगी ह्यूमैनिटेरियन एड लेके। कल जैसे आपको मालूम है कि वहाँ पे नई अथॉरिटीज़ जो हैं उनका वहाँ पे टेक ओवर होना है, फॉर्मल टेक ओवर होना है, और उस हवाले से भी इस कल जो है अफगानिस्तान में अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज जो है उसमें वो दाखिल हो चुके हैं। और इसलिए जरूरी था कि हम अपनी जो बैनुल-अक़वामी मीडिया से हमारे जो ताल्लुकात हैं उसको हम रीजन कर सकें, उनके साथ हम अपने जो सही तस्वीर है वो दिखा सकें। और हमें बड़ी खुशी है कि अब तक हमें बड़ी कामयाबी मिली है इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट के ऊपर, जहाँ पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है हर तरफ से, और ख़ुसूसन एवेक्यूएशन में काबुल में लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने में जो हमने मदद की, और अब जो इंसानी जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो वहाँ पे ह्यूमन क्राइसिस है, एक इंसानी अलमिया है जिसने पाकिस्तान में जन्म लिया है, उसको हम जिस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। हम इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में हम अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकते और ना ही हमें छोड़ना चाहिए।
اور اس لیے ہم اپنے افغانستان کے بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، افغانستان کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پورے طریقے سے افغانستان کے عوام کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہم ہر ممکن جو مدد ہے افغانستان کے عوام کی وہ کریں گے، ہم کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں، ہمارے آپس کے جو لوگوں کے تعلقات ہیں، اور اسی تناظر میں ہم نے افغانستان کے عام آدمی کو ہمیشہ پاکستان نے اپنی باہیں کھلی رکھی ہیں اپنے افغانستان کے بھائیوں کے لیے، اور اب بھی ہم اپنی جو تمام ہماری بساط میں ہے ہم اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج کا جو ایم او یو ہے یہ کیوبا اور پاکستان کی جو نیوز ایجنسیز کے درمیان وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اسلام آباد میں کیوبا کے سفیر کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کیوبا کے درمیان وسیع تر شراکت کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوبا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی۔ کے ساتھ بھی ہمارا انفارمیشن کی رجیم میں ایک نیا کوپریشن جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو بیانیہ ہے، پاکستان کا اس وقت جو پالیسی ہے، اس کو پوری دنیا میں بہت عزت اور احترام ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ I would like to request His Excellency the Ambassador to say a few words before we sign. Good afternoon, everybody. It's been a long way before getting to this day. It's been like 9 years working on the agreement that finally we're going to sign today. And by fortune, I have to say that the last step of this long road has been very fast. In less than a month since my first interview with the minister and with the director of the APG, we finally get all the approvals, both in Cuba and in Pakistan, and today we are signing this agreement that we hope that can enhance the mutual knowledge between Cuba and Pakistan, and that could be also the small help that we can give to our Pakistani brothers to broadcast a positive image of Pakistan in the world, and mainly in Latin American countries. Prensa Latina is one of the most important Latin American press agencies. It has offices in almost all Latin American countries and also in some countries outside Latin America. And most of Latin American governments rely sometimes in Prensa Latina coverage for the most important news, not only from Latin America but also from the world. So this is the way that we have to help. That's the way that we have to enhance the positive image of Pakistan and Latin America in a moment where they're living among fake news and on the campaigns of disinformation that affect both Cuba and Pakistan. So once again, I would like to thank the minister, and I would like to thank also APP for the fast procedures that we have had in the last month. And finally, we get our all that agreement fulfilled today. Thank you very much, Excellency. So the signing ceremony. I guess Spanish is the second biggest, second most spoken language of the most spoken language. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور کیوبا کے سفیر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت وہ ایم یو پر دستخط کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور کیوبا کے سفیر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایم او یو پر دستخط ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر لائیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کیوبا کے درمیان وسیع تر شراکت کے مواقع موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوبا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کیوبا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے یہ کہا کہ کیوبا کے درمیان پاکستان اور کیوبا کے درمیان وسیع تر شراکت کے مواقع موجود ہیں، گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور کیوبا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔